चतुर्थः श्लोकः समाप्तः पूर्वम् अथवा कृतवाग्द्वारे मोक्षेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्तिमे गतिः इति सूत्र इव प्रवेशं करोति सः कालिदासः। पंचमः श्लोकः। हेमलता भगिनी वक्तुमिच्छते? महोदय पंचमः श्लोकः अस्तु महोदय। सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् अपलोधयकर्मणाम् समुद्रक्षितीशानाम् अनाकरत वर्त्मनाम् पुनः एकवारं पठामि महोदय। सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् अपलोधयकर्मणाम् असमुद्रक्षितीशानाम् अनाकरतवर्त्मनाम्। सो ततः पूर्वं किञ्चित् मल्लिनाथस्य व्याख्यानेषु वक्तुमिच्छामि। There is some, I think, some of you asked questions. I thought I just skipped it, thinking that we all know this Vyakhyan, etc. So all these big kritis or rachana, to understand them properly or their internal meaning, somebody has to explain them to us. Yeah, these Mula Kriti, including this Vedas also, right? Veda, Mahabharata, Ramayana and Puranas, any important compositions are there. So we can read them directly and try to understand them. Sometimes you understand, it depends on the level. But also it depends, level in the sense, level is just not the understanding level, but also it needs the context. Sanskara also comes from long tapasya or adhyana, and it could be also janma janmantarasya sadhana also, especially in the agama and darshana. So if there is some help, if there is some help, like it could be somebody who has already studied it, or some kind of Vyakhyan, etc., Bhasha, commentary, which would be helpful. Now, there are Bhashyas starting from Vedas also, like Veda Bhashyas, like Shankara Bhashya. There are many, not only Shankara. Ramanuja Bhashya is also there, Madhva Bhashya also there are other Bhashyas also there. So, Sayana Bhashya, etc. On Vedas, and Upanishad also have Bhasha. Gita Bhashyas also very famous. And similarly, those are darshanas are also there, but those are at the spiritual level, adhyatma. And then here, Kavya, when we come to Kavyas also, Puranas also have Bhasha, commentaries. And Kavya, Natakas, also, at least the Prachina ones, old ones, big ones, famous ones, like Kalidasa also
Kalidasa and all the Mahakavyas also have the commentaries written to them. I'm muting everybody else just for a minute. So also I have their commentaries written. Sometimes multiple people have written. Some of the works which are not very popular, but they are also good. Some of them they do have the commentaries, but not many. Some of them they just have maybe only one. Yeah. But the works of like Kalidasa, etc., they attract many people. Like, for example, Vedas also, or Mahabharata also, Ramayana also. They have multiple commentaries also. They have Sanskrit commentaries also. They have English commentaries. They are all in different languages. There are commentaries. So here the famous kavyas, obviously Kalidasa being the most famous kavi of Sanskrita, his works have multiple commentaries, especially the works like this Raghuvamsham or Abhijnana Shakuntalam, Natakam. They have multiple commentaries. And these commentators have some of them they have given the names, certain names to their commentaries themselves. Now, these commentaries are sometimes known as Bhashyas. Usually the first level commentary is known as Bhasha. And the commentaries on Bhasha, they are known Vyakhyanas. And there are again notes or some like a sub-commentary, some supplementary explanations to Vyakhyanas would be there. So they are also there for many Vyakhyanas. So they are known as Tippani or Tika sometimes. I'm not telling only about this Raghuvamsham, but generally for Mahabharata, etc., where like there is Shankara Bhasha, Madhava Bhasha, Ramanuja Bhasha, etc. There the main Bhasha will be there, but there will be other people who are writing, expanding those Bhashas, because Bhasha themselves may be difficult to again understand. So these Vyakhyanakaras, they further clarify what Bhashyakara is trying to say. Those will come in the form of Vyakhyanas, and there will be some more other people trying to again give some like notes on some quick notes or explanations on some of parts of the Bhasha and commentaries or Vyakhyanas. They are known as Tippani, Tika, etc. So this, and if you look at even the Vyakarana Shastram also, you know that many of you know already, right? That to Ashtadhyayi itself there are many commentaries, right? Bhashyas are there, commentaries are there, Vyakhyanas are there, multiple Vyakhyanas are there, Kaumudi and Balavanorama, etc., etc. And many of them they give the names to their Vyakhyanas. Some of them don't have names. All of them they don't need to have the names. They just go by the who has written those Bhashya or Vyakhyanas. But now in naming this, whether it is called Bhashya or Vyakhana, Tika, Tippani, yes, maybe they are obviously notes. But whether it is Vyakhana or Bhashya, that terminology is not always used consistently. Sometimes they are called, first level can be also called Vyakhana. So generally here, for example, Mallinatha is there. It is known as Vyakhana usually. Mallinatha Mallinatha Vyakhyanam iti. Mallinatha has written Bhash or his Vyakhana commentary for mostly all the Kalidasa's works and also some of the other kavyas also. He has also written his own independent works, which are very great. Some of them are available. And one
his commentary is also available on Amarakosha also, which is great. I mean, Dakshinatya Bhasha is very, very good, very rare, very nicely done by Mallinatha. Because when he writes commentary on Amarakosha, he explains not only the words which are in the given by Amarakosha in the Amarakosha, but also explains, so also adds more words which are not in Amarakosha, more synonyms, which is really interesting. So, like some of the Vyakhyana Bhasha, they also name them, the Kavis themselves. Like you might have heard Vachaspati Mishra, he wrote some commentary on something and he named it after his wife, Bhamati Vyakhyanam iti prasiddham. Now here, especially this Mallinatha is calling this his Vyakhyanam on Raghuvamsha as Sanjeevini Vyakhya. So why is he naming it Sanjeevini? He has given it in the introductory shlokas of this Raghuvamsha itself. Before he starts the first one, he started that. If you had, so we discussed that in the first session of the Raghuvamsha before we started that summary part. Before that, we tried to do the first shloka. So during that, we just touched on those Mangala shloka and other his introductory Avataranика. What Mallinatha starts his Vyakhyana. In that he explains Sanjeevini. Why is named Sanjeevini? Because Sanjeevini is similar because Sanjeevini Aushadha is prasiddha in Ramayanam because it gave back life to the dead one. So similarly, with that analogy he is putting there, because previously there were other Vyakhyanas for Raghuvamsham which he calls them they are not good because after reading them people get more confused. And so to tasya nivaranartham, so to tasya pariharartham saha Sanjeevini iti Vyakhyan rachayati. So generally his style, every Vyakhyanakara has a different style. So here Mallinathasya Vyakhyanam, his style, Shaili, बहु सुकरं अतः प्रयोजनक्रमपि अस्ति, प्रयोजनकरी तथा. So what you see here, some of them we saw before. One thing is that this is like a Sanskrit to Sanskrit Vyakhyanam, this is Sanskrit Vyakhyanam. So we come to know the synonyms of the words. So this will increase our vocabulary. Not only that, it also he also touches on different Vyakarana aspects. So Madhya. So that will also, people who are interested in Vyakaranam, that would be helpful for further understanding as well as further study. If you are interested, you can look up those sutras wherever he explains and learn more about them. Then
if you see, they are all the Valinatha, when they start, uh, the shlokas Vyakhyanam, Pratyekam Shlokas Vyakhyanam. So when you see here, Vagarthaviva Samprakta, this is the shloka. So how it starts, Vagarthaviti. So this is just like a entry into the Vyakhyanam of that shloka. So every shloka Vyakhyanam, it starts like the first word of that shloka and then iti. So this is just like an entry point for that Vyakhyanam of that shloka. So this is the general style used by all the Vyakhyanakaras for any of the works, if you see. So they start it like this. First word and iti, vagarthaviti. So, okay, that means let's start with this, starting with this word. Then they explain the other meaning and other aspects of that shloka. So, when we try to understand the shloka, one is generally what we do, Padachedanam, and then Anvaya, then Artha, Tatparya. So to do that, Anvaya, Akanksha Paddhati we can use and then do that. It's one way to do that. The other one is, in this case, some of the words, like the first 3-4 shlokas may be easier, others also may be easier, but wherever it is difficult, a little bit complicated to understand. Like for example, this one itself may be a little bit complicated. What is this trying to say, Kalidasa? So if you look at the Vyakhyanam of the shloka, just a quick view, without going into too much detail into, you can just skip over this Vyakarana aspects. Just try to see what, if you can make out something here, what is trying to say. So instead of trying to directly understand this, again remember this Vyakhyanas, Bhashyas, Tikas, not only on this work or any Veda or any other Kriti, Mahabharata, Ramayana, it depends on the Vyakhyanakara or Bhashakara's own understanding, his own ability and own capability and own orientation, in the sense, own leaning also. They might have some bias, they might have some prejudice. So, because these are all obvious, at the end of the day, everybody is human being. Everybody will have their own opinions, opinionated writing could be there. So especially when it comes to agamas, etc., darshanas, when we're studying, we should be careful about it, what we want to do. Whether we want to see the shlokartha or those arthas of Upanishad, Veda, etc., from the lenses of the Bhashakara's lenses, or our own lens, or a combination of that. So keep that in mind and try to understand them. But in Kavya also, there could be similar things happening here, but Kavya is not at that level. It is just a story. So we are trying to just understand the meanings of the words, not getting into like the Adhyatma part of it. And again, Vyakhyanika is also not like 100%. Even in grammar, meanings also, they may not be 100% perfect. So we'll have to again keep that in mind and be objective in analyzing it. So here, if you quickly look at here, let's say what Kalidasa is trying to say, what this was. Atra
see, if you look at this part, even before starting the first shloka व्याख्यान, मल्लिनाथ अत्र किं करोति, अवतरणिका अस्ति, किं कर्तुमिच्छति कालिदासः, अस्य काव्यरचनायाः प्रयोजनं किम् इति वर्णयितुं सः प्रवर्तते। तथैव अस्य श्लोकद्वयेन सम्प्रति स्वाहङ्कारं परिहरति, क्व सूर्य इत्यादि श्लोकद्वयेन इति यदा द्वितीयश्लोकं तृतीयश्लोकं यदि पठामः, तौ श्लोकौ कस्मिन् विषये वर्तेते इति सः इदानीं व्याख्यानकारः सूचयति। अत्र सम्प्रतिक्रिये स्वाहङ्कारं परिहरति, क्व सूर्य इत्यादि श्लोकद्वयेन, श्लोकद्वयं यदा इदानीं यद्भवति तेषां तयोः सन्दर्भः कः, औचित्यं किम् इति सः पूर्वमेव सूचयति इति अस्माकं पूर्वसूचना इति प्राप्यते। अत्र so we get some context there instead of just trying to go further, then trying to make sense of it. अत्रापि एवं रघुवंशे लब्धप्रवेशः तद्वर्णनां प्रतिजानीते सोऽहमित्यादिभिः पञ्चभिः श्लोकैः। एवं प्रयत्नं करोमि महोदय। करोतु। पञ्चमश्लोकः, तत्र एवं रघुवंशे लब्धप्रवेशः तद् वर्णनां प्रतिजानीते सोऽहम् इति आदिभिः पञ्चभिः श्लोकैः। सम्पूर्णं पठित्वा वदामि वा? न, अत्र अस्य प्रथमवाक्यस्य अर्थः कः? प्रथमवाक्यस्य अर्थः अस्तु, एवं रघुवंशे लब्धप्रवेशः तद् वर्णनां प्रतिजानीते सोऽहम् इति। तत्र कविः मल्लिनाथ कविः वदति, रघुवंशे लब्धप्रवेशः तद् वर्णनाम् इत्युक्ते सः अयं लेखनम् अथवा व्याख्यानं लिखति केषां विषये इत्युक्ते रघुवंशस्य तत्र रघुवंशस्य पुत्राणां विषये। अतः तत्र रघुवंशे एव तस्य प्रवेशः लब्धः। तद् वर्णनां लब्धप्रवेशवर्णनाम् इत्युक्ते लब्धप्रवेशः कः? सः एव लब्धप्रवेशः, यस्य प्रवेशः लब्धः अस्ति, लब्धम् अस्ति, प्रवेशं लब्धम् अस्ति। अतः लब्धप्रवेशः सः तद्वर्णनाम् इत्युक्ते तत्र वंशस्य वर्णनां प्रतिजानीते। तत्र सोऽहम् इति आदिभिः पञ्चभिः श्लोकैः। तत्र प्रतिजानीते इत्युक्ते तत्र वर्णनां प्रतिजानीते, वर्णनाम् इति तत्र कर्मपदं भवति। इदानीं प्रतिजानीते इत्युक्ते अस्माकं कृते प्रतिजानीते इति मन्ये तत्र खलु महोदय? सोऽहम् सोऽहम् इत्यादिभिः इत्युक्ते तत्र सोऽहम् इति आरभते अयं श्लोकः। इत्यादिभिः पञ्चभिः श्लोकैः, तत्र पञ्चभिः श्लोकैः इत्युक्ते तत्र पूर्वमेव चत्वारः श्लोका किं तत्र चत्वारि श्लोकानि श्लोकान् न तत्र कर्मपदं भवति चेत् दृष्टवन्तः इति द्वितीयविभक्ति
श्लोकान् इति भवति चत्वारिभिः श्लोकैः न न न तद् न अहं तत्र श्लोकैः इति तृतीया भवति द्वितीया चतुरः श्लोकान् महोदय श्लोकान् इति महोदय तत्र श्लोकान् इति बहुवचने भवति चेत् श्लोक किं तत्र किं पञ्चभिः श्लोकः अस्ति अत्र न न तत्र पञ्चभिः श्लोकैः तत्र पञ्चमश्लोकः किन्तु सः इदानीं पञ्चभिः श्लोकैः इत्युक्ते पूर्वं चत्वारः श्लोकाः अपि अन्तर्भूताः इति न वा पञ्चमात् श्लोकात् आरभ्य अग्रिम नवमश्लोकपर्यन्तं तत्र पञ्चभिः इति बहुवचने भवति खलु पञ्चभिः श्लोकैः पञ्चभिः श्लोकैः वर्णनाम् इत्यादि पञ्चभिः श्लोकैः वर्णनां करोमि इति प्रतिजानीते सः पञ्चभिः श्लोके इत्युक्ते 5th 6th 7th 8th 9th 5 श्लोक अस्तु 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 स्टार्टिङ्ग् पञ्चभिः श्लोकैः वर्णनां क्रियते इदानीम् इति अस्माकं ज्ञानं भवेत् तत्र प्रतिजानीते 5 to 10 right अपि च 5 6 7 8 9 okay up to 9 sorry तत्र कुलकेन आह इति कु एव अस्ति वा तत्र किम् अस्ति तत्र कुलकेन आह इदानीं तत्र कुलकेन आह इति सोऽहं कुलकेन आह कुलकेन इत्युक्ते किं तत्र महोदय खलु महोदय कुलकम् इति वदामः खलु पञ्चमात् आरभ्य नवमश्लोकपर्यन्तं अस्माभिः पठनीयम् अतः तद् कुलकम् इति वदामः खलु It is a set of shlokas. Shlokanam samuha. It is a set of shlokas we have to first study. We can't go every shloka like that. So we have to study all the shlokas and then come to the 10th. Atra aham raghunam. So prati shlokasya ante soham raghunam anvayam vakshye iti uktva. I think something like that, Kalu Mahodaya. Yes. Kulakena means these 5 shlokas are a set, so they are together. So individually they do not stand. They together make sense. Together. Kulakam iti uchyate va tatra. Kulakam is shloka samoha. अस्तु तर्हि तत्र कुलकेन आहा इत्युक्ते कुलकेन उच्यते इति भवति कुलकेन वदति सः सोऽहम् इति तत्र यथा भवान् उक्तवान् सोऽहम् इति तत्र प्रथमपदं यदस्ति प्रथमवाक्ये तत् प्रथमं तत्र स्थापयित्वा अग्रे वर्णनं भवति तत्पूर्वं प्रतिजानीते अस्य रूपं किम् अस्ति प्रतिजानीते somebody said something पूर्वक ज्ञा धातुः परस्मैपदी अस्ति परन्तु प्रति उपसर्गपूर्वकात् जानीते इति आत्मनेपदी रूपं भविष्यति जानीते जानाते जानन्ते आत्मनेपदी कथमस्ति न तत्र उभयपदी अस्ति अहं न जाने इति वदामः अहं न जाने खलु न जाने अत्र प्रथमपुरुषे एकवचनं खलु महोदय अस्तु प्रतिजानीते प्रतिजानीते अस्य अर्थः
तत्र जानाति इति किन्तु आत्मनेपदीरूपं प्रति जानीते इत्युक्ते अस्माकं प्रति प्रति इति वा अस्माकं प्रति वा अतः तेषां रघुवंशानां प्रति वा प्रति रघुवंश generally promise va promise he promises maybe himself or towards us that he is going to do it though sabda praveshah he promises now because prati janite idanim सामान्यतः वयं पदं जानीमः प्रतिज्ञा इति प्रतिज्ञा अस्तु प्रतिज्ञा तथा एव आगच्छति प्रतिज्ञा इति प्रतिजानीते तस्य प्रतिज्ञा पदस्य क्रियापदरूपम् अस्ति प्रतिजानीते अस्तु इत्युक्ते तत्र प्रतिजानीते सोऽहम् इत्यादिभिः पञ्चभिः श्लोकैः अस्तु तदनन्तरं कुलकेन आह सोऽहम् इति सोऽहं पुनः तत्र पुनः सोऽहम् इति उक्त्वा पुनः सोऽहम् इति अग्रिमवाक्यं दत्तं तत्र एकमेव पदं तत्र सोऽहम् इति किमर्थम् अग्रे पठतु तत्र भवति रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति तत्र एकमपि नवमं संख्या दत्तं वक्ष्ये इत्युक्ते तत्र वक्ष्यामि इति तत्रापि पुनः आत्मनेपदी उत्तमपुरुषरूपं वक्ष्ये अथवा वक्ष्यामि इति रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये केन इति उत्तरेण सम्बन्धः इति उत्तरेण once we spend some time, this is general for all of us, when we spend some time understanding one or two of Mallinatha's Vyakhyana, you have to be patient on that. Then once you understand his style, how he is trying to write it, then later on it will be easy for us to quickly understand how he is writing it. So first is kulakenaha, that's okay. Then soham iti is the starting. Okay. soham is ekam vakyam asti. soham रघूणाम् अन्वयं वक्षे इत्युत्तरेण सम्बन्धः. So soham saha aham is aham eva saha aham. This is how the tathaiva prayoga asti Sanskrite, right? Sanskrita sahitya praya. सोऽहं वदामि किमपि अस्ति आगतवान् सोऽहम् आगतः सोऽहं वदामि. सोऽहं रघूणां सोऽहमिति वाक्यं सः अहम् इति पूर्वं यथा अत्र कुत्र अस्ति अत्र सः रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति नवमश्लोके आगच्छति इति उत्तरेण सम्बन्धः. रघूण यदि वयं पश्यामः अस्मिन् पञ्चमश्लोके सोऽहम् अत्र पञ्चमश्लोके षष्ठश्लोके सप्तमश्लोके क्रियापदं नास्त्येव इति कृत्वा क्रियापदं नास्ति चेत् वाक्यं कथं भवति? सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् समुद्राक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् इति पञ्चमश्लोकः समाप्तः. अत्र केवलं षष्ठीविभक्ति प्रयोगाः एव दृश्यन्ते. आमामाम् इति नाम आम्. अत्र क्रियापदं नास्ति, किमपि नास्ति, कर्तृपदम् अस्ति. अनन्तरं सः अहम् इति. अनन्तरं षष्ठश्लोके यथा विधिवताग्नीनां यथा अग्निगृहीतीनां नाम्नाम् इति पुनः अत्र कर्तृपदं नास्ति, किमपि कर्म नास्ति, क्रियापदं नास्ति इति सः मल्लिनाथ वदति. सोऽहमिति आरभ्यते अत्र रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति नवमश्लोके आगच्छति.
तत्र रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति सम्बन्धः तत्र वाक्यं पूर्णं भवति इत्युक्ते किम् अहं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति सः अहं मूलवाक्यं सः अहं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति वाक्यं मध्ये एतत् सर्वं वक्तव्यं यथाविधे एतत् सर्वम् आजन्मशुद्धानाम् इत्यादीनां तत्र पञ्चमश्लोके प्रथमपदात् आरभ्य नवमश्लोके अन्तिम क्रियापदस्य पर्यन्तम् इति अस्तु रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति उत्तरेण सम्बन्धः इति उत्तरेण इत्युक्ते इति उत्तरेण तत्र प्रश्नः तु नास्ति उत्तरेण सम्बन्धः इत्युक्ते तत्र तदेव इति अहं चिन्तितवती रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति एव उत्तरेण इत्युक्ते पश्चात् उत्तरं पश्चात् अपि भवति पश्चात् आगच्छति पश्चात् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति वाक्यभागः अनन्तरम् आगच्छति उत्तरेण इत्युक्ते अनन्तरम् आगच्छति तेन सह सम्बन्धः भवति सोऽहम् इत्यस्य भागस्य अनन्तरम् इत्युक्ते तत्र अग्रिमेषु श्लोकेषु नवमश्लोके अस्तु इति उत्तरेण सम्बन्धः इति तत्र स्पष्टीकरणं कृतम् किं विधानां रघूणाम् इति अत्र उत्तराणि विशेषणानि योज्यानि किं विधानां रघूणाम् इति अत्र उत्तराणि विशेषणानि योज्यानि इत्युक्ते तत्र अहं रघुवंशस्य विषये वक्ष्ये रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति तथा रघुवंशस्य विषये वक्ष्यामि इति उक्तत्वात् किं विधानां रघूणाम् इति प्रश्नः भवति तत्र अतः तत्र किं विधानाम् इत्युक्ते तत्र तेषां किमपि विशेषः भवेत् तत्र रघूणाम् इति अत्र उत्तराणि विशेषणानि योज्यानि विशेषणम् इत्युक्ते तत्र तेषां किं विशेषः इति विशेषगुणाः विशेष कार्याणि विशेष किं ते किमर्थं प्रसिद्धाः सन्ति इत्यस्य विषये किमर्थं तेषां विषये वक्तुम् एव इच्छामि अहम् इति तत्र विवृणोति सः योज्यानि इत्युक्ते तत्र पद्येषु योज्यानि भवन्ति ते विशेषणानि आजन्मानः तत्र रघूणां वंशः किल रघुवंशस्य राजानां वक्ष्ये किल अन्वयं रघूणाम् इत्युक्ते रघुवंशराजानां अन्वय कुलं महोदय खलु रघूणाम् अन्वयं कुल किं विधानां रघूणाम् इत्यत्र प्रश्नः भवति चेत् तस्य उत्तराणि भवन्ति तानि विशेषणानि योज्यानि उत्तराणि किं विधानां रघूणाम् इति प्रश्नः अत्र अस्य प्रश्नस्य यदुत्तराणि भवन्ति विशेषणानि योज्यानि सर्वत्र अत्र उपरि विशेषणानि एव सन्ति पदानि अस्तु अग्रे आजन्मनः इति तत्र पुनः आजन्मनः इति उपरि कुत्र अस्ति इति तत्र आसमुद्र इति अस्ति अग्रे आयाति अग्रे न अत्र सोऽहम् आजन्म तत् अस्ति खलु आजन्म शुद्धानाम् इति सर्वम् अस्ति तत्र इदानीम् आजन्मनः इत्युक्ते जन्म आरभ्ये इति अर्थः ते आजन्मनः जन्म आरभ्ये एव इति अर्थे किं
कृतवन्तः अथवा कीदृशाः आरम्भतः एव ते स्थिताः इति इदानीं तस्य वर्णनं भवति तत्र मर्यादाभिविध्योः तत्र मर्यादा इति अपि भवति मर्यादा अभिविध्योः खलु महोदय मर्यादा अभिविध्योः इति अवयवीभावः इत्युक्ते अवयवीभावसमासः अव्ययीभावसमस्तपदं तत्र जन्मतः एव तत्र मर्यादा अभिविध्योः इति न एतत् सूत्रमस्ति अनन्तरं अस्य अध्ययनं करोतु अस्तु तत् अत्र आजन्मनः अस्य अर्थः कः इति केवलं आजन्मनः इत्युक्ते तत्र इति उपसर्गस्य योजनेन जन्म आरभ्य आरम्भतः इति भवति अर्थः जन्म आरम्भतः एव इति तत्र जन्मारभ्य इति अर्थः जन्मारभ्य इति जन्मारभ्य इत्युक्ते जन्मनः आरभ्य जन्मनः आरभ्य पञ्चमी जन्मनः जन्म तत्र नपुंसकलिङ्गपदम् आजन्मनः जन्मनः आरभ्य इत्यर्थः अपि च तत्र समासस्य विषयः दत्तं तदनन्तरं तस्य समासस्य विषये पूर्वमपि आसीत् किम् आसीत् पूर्वं प्रथमश्लोके तेन स नित्यसमासो विभक्तलोपश्च पूर्वपदप्रकृति यः कोऽपि तस्य पठित्वा आगच्छतु तस्यापेक्षया इवेन स नित्यं समासो तस्यापेक्षया एतत् अस्य प्रयोजनम् अधिकमस्ति अत्र आङ्मर्यादाभिविध्योः इत्यभिभावः इत्यस्यापि पठनं कृत्वा अग्रिमसप्ताहे आगच्छतु अस्य चर्चां करिष्यामः अग्रे तस्य प्रयोजनं भवति अत्र आजन्मनः अत्र किम् उक्तमस्ति पदं किम् अस्ति अत्र श्लोके पदं किम् अस्ति सोऽहम् आजन्म शुद्धानाम् फलोदयकर्मणाम् इत्युक्ते तत्र आजन्म शुद्धानाम् इति एकं पदम् आजन्मनः शुद्धाः एव ते अपि च आफलोदयकर्मणां यावत् पर्यन्तं फलं न प्राप्तं तावत् पर्यन्तं कर्म कुर्वाणः इति भवति इति मन्ये ते एव तेषां विशेषणानि अग्रे अपि सन्ति किन्तु इति किं भवति अत्र आजन्मशुद्धानां रघूणाम् अन्वयं वक्षे अहम् इति करणीयम् अहम् आजन्मशुद्धानां रघूणाम् अन्वयं वक्षे अहम् आफलोदयकर्माणाम् अन्वयं वक्षे अहम् आसमुद्रक्षितीशानाम् अन्वयं वक्षे अहम् आनाकरथवर्त्मनाम् अन्वयं वक्षे इति सर्वत्र अन्वयं वक्षे इति भागस्य अन्वयः भवति नवम श्लोकस्य अन्त्यपर्यन्तम् आजन्मनः जन्मारभ्य इति अर्थः तस्य शुद्धानाम् इत्यनेन
तस्य शुद्धानाम् इत्युक्ते किं कस्य शुद्धानां तस्य शुद्धानाम् इति अनेन रघूणां शुद्धानां कुलस्य अन्वयस्य शुद्धं जन्मारभ्ये शुद्धाः सन्ति अन्वये कुले तस्य शुद्धानाम् इति अर्थः इत्यनेन सुपासमास ओके अनन्तरं समासस्य विवरणं तत्र तस्य शुद्धानाम् इति अनेन सुप् समासः तत्र समासस्य विषये अत्र किम् अस्ति न जानामि अत्र पदानि पश्यन्तु कानि पदानि सन्ति अस्मिन् आजन्मशुद्धानाम् इति एकं पदं समस्तपदं तस्मिन्नपि कानि पदानि सन्ति आ इति उपसर्गः जन्म शुद्धानाम् जन्मनः अनन्तरम् आजन्मनः शुद्धानामपि अस्ति आजन्म इति पुनः एकं पदं भवति आजन्म इति केवलम् आजन्म इति अपि प्रयोगे दृश्यते श्रूयते आजन्म खलु अथवा आबालम् आवृद्धम् इति तथैव आजन्म इति एकं समस्तपदं तु अस्ति एव तत्र अनन्तरं शुद्धानाम् इति द्वितीयं पदं पुनः आजन्म इति पदेन सह शुद्धानाम् इति पदस्य समासः भवति सः समासः सुप्सुपा आ प्लस् जन्म इति पदं समस्तपदम् अभवत् आजन्म इति तत्तु अव्ययीभावः आजन्मशुद्धानां मध्ये पदद्वयम् अस्ति आजन्म तथा शुद्धानाम् इति तत्र आजन्मपदमपि समस्तपदमपि अस्ति पदस्य समासः अव्ययीभावः पुनः आजन्म तथा शुद्धानां पदयोः मध्ये समासः भवति सः समासः सुप्सुपा so multiple समासः happening कुत्र द्रष्टव्यम् एतेषाम् अभ्यासस्य कृते तत्र पठित्वा आगच्छन्तु इति उक्तवान् तत्र किमपि you can go to that, you can go to any book or you can go to ashtadhyayi.com, you can look this is the main thing we can discuss angmaryada vividyo, just type it there, you can find that. महोदय अत्र आजन्म इति अव्ययीभावः इति भवान् उक्तवान् कथम् इति अहं न जानामि महोदय. So can I interfere for 1 minute? Can I say something? Yeah. So aham इत्युक्ते कालिदासः पूर्वेषु श्लोकेषु तस्य कपासिटी वर्णितवान्. अहं मन्दबुद्धिः तीर्षुः वंशस्य सागरं तरितुं तीर्षुः इति इत्येन वाक्येन सः तस्य कपासिटी वर्णितवान्. दिस् कुलकं नवमश्लोके सः वदति अहं वक्ष्यामि. सो अहं सः सर्व रघुवंशस्य चरितम् अहं कीदृशमहं अन्तिमे श्लोके सः वदति अहं वक्ष्यामि. अन्वयम् इति विषय इति अर्थः विशेषणं गुणविशेषणं तेषां राजानां गुणविशेषणम् अहं वक्ष्यामि इति अन्तिमश्लोके नवमश्लोके सः वदति. मध्ये तेषां गुणानां कीर्तिम् इति किम् इति वदति. आजन्मशुद्धानाम् इत्युक्ते जन्मतः मरणपर्यन्तम् आजन्मशुद्धानाम् अर्थः जन्मतः मरणपर्यन्तं शुद्धानाम् एकमनुष्ये शास्त्रविधि मरणपर्यन्तं तत्र नास्ति मरणपर्यन्तं नास्ति मर्यादा इति अर्थम् आवनीयं. तत् मर्यादा तथा नास्ति इति कारणात् एव तत् सूत्रं पठतु आदौ
तत्र मर्यादा पुरुषः इति अस्ति तस्य कीर्तिः सम्बन्धः नास्ति तत्र सूत्रं व्याकरणसूत्रमस्ति पठतु अनन्तरं मर्यादात् वचनीति व्याकरणसूत्रम् अस्ति शुद्धानां जीवने षोडशशास्त्रविधि रूपेण षोडशसंस्कारं भवति तत्तु सामान्य अर्थः but that is just we are assuming it is not because of ang maryada avividya idi artha that general sense okay ajananu yeah they are all nice noble kings from birth to death they are good noble yeah that is a general sense but just ajanmanah is not marana paryantam it is just from the beginning of their janma janmatah is आरंभ जन्म प्रारंभे जन्म प्रारंभे जन्मतः जन्म इत्युक्ते जन्म जन्मतः मरणपर्यन्तं नास्ति महोदय एव महोदय कुत्र अस्ति मरणपर्यन्तम् इति अन्य पङ्क्तिं पठामः तद् समुद्र पर्वतय फल उदय मीन्स् कार्य आरभ्य फलोदय कार्यपर्यन्तं फलपर्यन्तम् इति अर्थः फलोदय अपलोदय फलोदय इत्युक्ते कार्य आरम्भे अपलोदय इत्युक्ते फलप्राप्ति पर्यन्तं फलप्राप्तिपर्यन्तं फल उदयः फलप्राप्तिपर्यन्तम् इति अर्थः समुद्र समुद्रपर्यन्तं समुद्रपर्यन्तं शीतीशानां शीते ईशा शीते इस् भूमि शीते ईशा समुद्रपर्यन्तम् इति अर्थम् अवगमनं सत्यं समीचीनमस्ति अग्रे if you go to 7, 8, 9 तत्र योगबलात् तेषां मरणं भवति तत् सर्वमस्ति मरणपर्यन्तं ते शुद्धा एव तत्तु भिन्नम् इदानीम् आजन्मनः जन्मारभ्य केवलम् अस्य अर्थः आजन्म इत्युक्ते जन्मतः जन्मारभ्य the kriyapadam is in the navam shlokam aham vakshyami iti tatreva iti karanat the set of shlokam is called kulakam so aham mandabuddhi asmi kintu मूले कृते द्वारे पूर्वकविः यदा उक्तं तद्वारे अहं यदा कर्णम् आगत्य तद्वार्ता इस् आल्सो देयर् इन् द नवम श्लोका यदा कर्णम् आगत्य यदा अहं श्रुतवान् पठितवान् तत् द्वारेण अहं वदिष्यामि इति अर्थः नवमश्लोके अस्ति मध्ये तस्य गुणविशेषः अस्ति अन्वयम् इत्युक्ते गुणः विशेषणं विशेषणानि just let's look at first so whole thing is clear here raghunam शैशवे अभ्यस्त विद्यानां योगने विशेषणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम् अन्तिमकाले योगबलेन अन्ते अन्तकाले तनुं त्यजन्ति देहं त्यजन्ति इति रघूणामनुवक्षे तनुवाग् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रणोदितः किं वदतु महोदय किं लिङ्गन् महोदय अस्य नवमश्लोकः आं महोदय रघुणामनुविमोक्ष इति अस्ति अस्ति एतत् नवमश्लोकम् अन्यदा पठामः अत्र योगेन अन्ते तनुत्यजाम् योगबलेन अन्तिमकाले मरणकाले तनुं त्यजन्ति एतादृशानां राज्ञाम् अन्वयस्य वर्णनां करोमि इति प्रतिजानीते सः प्रतिज्ञां करोति कालिदासः so how many shlokas we did today ekah eva 1/4 or half
अस्तु so who is going to look up this ang margyada abhividyo next week ang iti karma आं pravartana महोदय next week okay yeah next week try to these you will find online also and also if you have siddhanta kaumudi etc any vakhyana grantha very nicely you should be able to get that important to understand okay अस्तु विरमामः नमस्कारः नमस्कारः धन्यवादः महोदय धन्यवादः